வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி சில்லி சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து 1 kg எடுத்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 2, எலுமிச்சைப்பழம் 1, மல்லித்தலை தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. சீரகம் 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன், வெள்ளை எள்ளு 1 ஸ்பூன், சில்லி சிக்கன் பவுடர் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. முட்டை 2, ரெட் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே அரைச்சிக்கோங்க. இந்த வெள்ளை எள்ளை தவிர எல்லாமே அரைச்சிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சில்லி சிக்கன் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு, சீரகம், ஃபுட் கலர், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ரெண்டு முட்டை, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், மல்லித்தலை, ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழம் 1 சேர்த்துக்கோங்க. அரைச்சாச்சு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் போடுங்க. அரைச்ச மசாலா சேருங்க. எல்லையும் கலந்துருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுருங்க. ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் சூடு பண்ணி கொஞ்சம் கறி லீஃப்ஸ் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துருங்க. மசாலா கலக்கி வச்ச சிக்கன் போட்டுருங்க.
கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு. சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கறி லீஃப் கார்னிஷ் பண்ணிடுங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.